Bonjour à tous et bienvenue aux 12h bilingues sur Info TV et nous sommes très heureuses de vous retrouver pour ce tout nouveau rendez-vous avec Patience Chitoum. Good day, Patience. Bonjour, Aissaomba. Good day, televiewers. It is the midday bilingual newscast on Info TV, and today we bring you what makes news in Cameroon, Africa, and the world at large. We are going straight to what makes news in Cameroon. Minister of Territorial Administration Paul Atanganji has chaired a high-level security meeting in Boya, urging every actor, every political actor, and why not citizens to ensure that there is peace and stability before, during, and after the elections. Details with Jude Kenji. Bringing together the governor, the 6 senior divisional officers of the Southwest, 7 divisional officers of FACO, the regional delegate of Elekam, and other authorities of the Southwest region, they are meeting this Tuesday, September 23rd, at the conference hall of the Southwest Governor's Office in a security evaluation meeting ahead of the October 12th presidential election. Chairing the meeting is the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, who in his opening address, urged administrative and security officials to be alert and vigilant before, during, and after the presidential election. President Paul Biya asked the authorities to be extremely very vigilant. As much as we have candidates who will participate because they have the intention to build a strong and solid Cameroon, we have other candidates who will take the presidential election as a pretext, because they have a hidden agenda to destabilize the nation. I want those candidates to be careful. With the population of the Southwest going about their normal business of the day, the security situation in the region is under control despite some pockets of resistance. For the political parties, Elekam has done what we expected of them, that is putting in place a code of conduct, which is a document which clearly outline what each candidate should do or what you should not do. With only a few days to the D-Day, and with the percentage of the work done so far by Elekam, the in-camera meeting will be a moment for each of the authorities present to provide details on the reality of their areas of command to guarantee security. And we have to protect state institutions. So we are all Cameroonians, we are not foreigners. So we should avoid anything which could jeopardize the smooth organization of the presidential election. It's important for all the candidates to know that they have a moral responsibility to preach national unity, to preach national cohesion, and to avoid hate speech. A moment to maintain and implement the prescription of President Paul Biya, which is that of peace, living together, and social cohesion. Instructions from President Paul Biya are very, very clear. The elections should be conducted in a peaceful and a serene atmosphere. And we have to go through the process hitch-free. Minister Paul Atanganji reminded those still in the bushes to drop their weapons and join the DDR centers while calling on parents to play their fundamental roles. That we have a moral responsibility, the parents, to tell our children that enough is enough. Come out of the bushes and live a responsible life. You cannot fight the state. You don't have the means to fight a state. You cannot fight Cameroon. It's not possible. It's important to participate in nation building by walking through the institutions of the Republic. While insisting that there will be no space for recalcitrants to disrupt the electoral process, Minister Paul Atanganji reiterated that all political actors involved must respect the law. Away from that, the Cameroon Real Estate Corporation, SIC, under the leadership of its Director General, Amadou Sadauna, has inaugurated a 152 luxurious standing spaces. This gives 152 apartments for. In order to meet the growing demand for housing in Cameroon, the Cameroon Real Estate Corporation, SIC, under its Director General, Dr. Amadou Sadauna,
has put up an outstanding 11-story building consisting of a basement and 10 floors above ground located at Hippodrome in Yaoundé. This modern structure offers luxurious living spaces with comfort, style, and beauty, a project realized with the help of both international and national partners. Aujourd'hui, nous sommes Today, we are here to present our product and others produced by us in construction and those that are on the pipeline. However, SIG produces rents in all possible aspects, even economically. We have taken action with international and national partners as well. And today, you see this building. It is thanks to the assistance from Union Bank. syndicat des banques. The building known as Infundi Residence was inaugurated on September 23, 2025 and consists of 152 high-standing apartments and commercial spaces with 134 parking spaces. Cet immeuble est un joyau. This building is an architectural gem that was built by SIG and it is made up of 152 apartments. These apartments have a living space of 30 square meters to 445 square meters. You will find in this building T1 type apartments, which consist of modern rooms, studios, T3 type apartments of 2 rooms, 2-4 types apartments of 3 rooms, and T5 type apartments of 5 rooms. This building has 4 elevators, a water tank to serve as a reserve when there is no water. Vous aurez une bâche d'eau. With its luxurious amenities and modern design, this project is set to redefine the city's skyline and provide residents with a unique living experience. The selling price ranges from 30 million francs to 422 million francs CFE. Celle que nous avons toujours présentée, c'est... We have always presented 3 axes. The first axis is on the institutional level, how to make real estate promotion taken into account. And that is where we develop our economic model that will allow SIG to be proposed not only with the state, private partners, but also the subcontractors who also help us in the construction. As you have seen, SIG is a key asset in the development of real estate in Cameroon, as everywhere else in the big countries, such as Morocco, Tunisia, Senegal, Nigeria. We intend to focus all this so that our achievements are made. Today, we are a well-off society in the state. Béni d'abord par l'État. The Cameroonian Real Estate Company was founded in 1952. Today, 73 years later, it has a status that was reorganized in 2020, one of which is to build high and medium standing houses for its own use and to be marketed to third parties. It should be noted that the inauguration ceremony was in the presence of government officials and dignitaries. La situation sécuritaire dans la région du Sud-Ouest est sous contrôle. C'est ce qui ressort de la réunion de sécurité présidée par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, à Bouya. Laurent Patrick Ambara. Des populations vaquent paisiblement à leurs occupations. Des véhicules vont et viennent en toute quiétude. Preuve que la vie a repris son cours normal dans la région du Sud-Ouest. Service du gouverneur, ce 23 septembre, sous un brouillard, des poignées de main se succèdent. Sur instruction du chef de l'État, le ministre de l'administration territoriale fait le point de la situation sécuritaire dans la région. Malgré quelques défis sécuritaires, la situation sécuritaire dans la région du Sud-Ouest est sous contrôle et parfaitement maîtrisée. Il y a certes les défis sécuritaires, il y a des terroristes qui pensent qu'ils peuvent encore perturber la quiétude des populations. Je voudrais féliciter les forces de défense et de sécurité pour un travail formidable. Aussi, l'envoyé de Paul Biya rappelle-t-il le rôle de l'autorité administrative dans le processus électoral. Il faudrait être clair, le scrutin présidentiel est organisé par ELECAM, Elections Cameroun, l'organe indépendant chargé d'organiser le scrutin.
les autorités administratives et le MINAT sont là pour accompagner le processus électoral. S'assurer que le matériel électoral est effectivement arrivé dans les 360 arrondissements du pays et dans chaque localité où il y a un bureau de vote, dont le MINAT accompagne le processus et sécurise le processus. Pour le MINAT, la position du gouvernement est claire. L'élection présidentielle du 12 octobre ne saurait se transformer en un ring de boxe. L'ordre doit régner. Il y a d'autres qui ont un agenda caché et qui pensent qu'à travers l'élection présidentielle, ils peuvent faire des coalitions où ils peuvent nouer des relations avec les ennemis de la République, ayant l'intention de perturber l'ordre public ou ayant l'intention d'obtenir dans la rue ce qu'ils sont incapables d'obtenir dans les urnes. Nous n'allons pas leur donner l'occasion. L'émissaire du président de la République appelle les candidats à tout faire pour préserver les acquis que sont la paix et le vivre ensemble. J'en appelle à tous les acteurs politiques, à tous les candidats, d'être responsables dans les prises de parole, dans les propos, et que pendant la campagne, ils doivent tenir le langage de la responsabilité. Prêcher la paix, l'unité nationale, le vivre ensemble et la coexistence pacifique entre toutes les composantes sociologiques. Aux séparatistes encore dissimulés dans la brousse, Paul Atangandji leur demande de saisir la main tendue du président de la République. Le chef de l'État, son Excellence, pour lui, a respecté sa parole. Il avait dit que ceux qui déposent volontairement les armes ne seront pas poursuivis. Ceux-là qui ne voudront pas déposer les armes, tôt ou tard, vont méditer leur sort chez leur maître qui est Lucifer. Les parents sont appelés à jouer franc jeu. C'est des parents aujourd'hui qui doivent demander à leurs enfants de quitter la brousse. Parce que ces enfants qui sont en brousse, en train de consommer la drogue, en train de perpétrer des actes de grand banditisme, du terrorisme, ce sont nos enfants. Calme et sérénité régneront avant, pendant et après l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Assurance du MINAT, Paul Atangandji. Le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille et l'ONG Tv Cameroun ont signé un accord de partenariat. Les deux institutions visent l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes et des filles du Cameroun. Étienne Bala, compte rendu. Renforcer la participation des femmes et des filles au développement, à la prise des décisions et à l'autonomisation économique. C'est l'une des priorités de l'ONG Tv Cameroun dans le partenariat scellé ce mardi à Yaoundé avec le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Le partenariat s'étend également à la lutte contre les violences, l'accès aux services de santé sexuelle et reproductrice et à une éducation de qualité des femmes et des filles. Nous continuerons nos actions, autonomisation économique des femmes, obtenir plus de leadership des femmes, participation à l'action publique au niveau local et à tous les niveaux. Et puis bien évidemment l'action liée à la santé parce que, comme a dit Madame la Ministre, tout ce qui est la santé sexuelle et reproductive, c'est très important. Des actions saluées par la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Professeur Marie-Thérèse Abenandoua félicite les responsables de l'ONG pour leur accompagnement lors de la première phase du partenariat pour des avancées significatives des causes des femmes et des filles. Bien plus, elle encourage ce partenariat qui annonce un dénouement positif. Vous avez suivi l'intervention du directeur pays où des jeunes filles ont bénéficié des kits d'hygiène menstruelle. Parce que vous savez que pour les jeunes filles, ce n'est pas évident. C'est des causes d'abstention scolaire pendant cette période du mois. Et si ça se répète pour une année scolaire, je pense que c'est plus d'un mois de classe qui est perdu. Nous avons aussi travaillé sur la participation politique des femmes, parce qu'il faut qu'on ait plus de femmes au niveau des sphères de prise de décision. Donc ces activités, ces réalisations ne sont pas négligeables dans notre milieu. Nous devons joindre nos efforts pour amener plus de femmes à participer et à prendre part
à toutes les sphères de prise de décision. Le partenariat entre les deux institutions qui se mettent ensemble valorise en outre l'expertise des structures communautaires, des leaders féminins et des organisations de la société civile. If you are just joining us, this is a 12 p.m. bilingual newscast on Info TV. Let's now talk security. Cameroon and Chad have tightened their security ties. The two neighbors signed a defense agreement yesterday in Yaoundé, aiming to boost the fight against terrorism and cross-border crimes, as you find out in the following report. Cameroon and Chad have strengthened their cooperation against insecurity by signing a new defense partnership in Yaoundé on September 23, 2025. This agreement aims to enhance collaboration along their shared 1,200-kilometer border, which has been plagued by threats from Boko Haram and other jihadist extremists, as well as illicit trafficking. These challenges at times endanger our populations and seriously hinder the development process of our two countries. With these, the army is naturally called to the forefront, who have as first assignment to protect the territorial integrity of our countries and to protect the people. Foreigners living in Cameroon are welcomed and their security is utmost. In the unified front against terrorism with Chadian dignitaries, Minister Delegate for Defense Joseph Betty Asomo emphasized the need for unity to confront terrorism and cross-border crime, while General Isaka Malua Jamus highlighted the peace-driven vision of both heads of state, stressing that the agreement will move the vision forward. This is a very historic event for a subject like this that we have been working on for over 5 years now. The President of the Republic of Cameroon, His Excellency Paul Biya and Marshal Mahamad Deby instructed my colleague and I to get to this accord. The relation between Chad and Cameroon is so strong. We are the same people with a borderline of 1,200 kilometers. And right now, I am personally feeling at home. Ending with the signing of the visitor's book, it should be noted that the partnership aims to contribute to stability in sub-Saharan Africa by addressing common security threats. The Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Diongute, has continued in his working visit to the Kribi iron ore deposit alongside the Sonatel Camp responsible for the exploitation of this site. He also inaugurated the stone of the foundation stone of this inauguration. Phillips Enchi. The Kribi Lobe iron ore deposit, which Sinosteel Camp SA, responsible for its exploitation, stands as one of the country's giant steps towards economic growth. The value of the deposit, based on current market prices, is estimated at $36 billion, with an annual production rate of 8 million tons of iron concentrate with a 45 years mined lifespan. The state is expected to benefit from about 10% of the company's turnover, in addition to a 10% share of dividends through its free participation in the company's capital. The Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Diongute, representative of the Head of State, President Paul Biya, during the laying of the foundation stone, reiterate the importance of the infrastructure aiming at reviving the country's economy while bringing to limelight President Paul Biya's 2020-2030 National Development Strategy gearing towards industrialization. J'invite donc les élus locaux. I call on the local authorities and the people of Kribi, on municipality and Campo to wholeheartedly support this project, which will benefit nearby communities in Cameroon as a whole, while positioning the country among Africa's top iron ore producers. The mineral terminal will play a key role in the development of our nation.
The mineral terminal, to be constructed by Steel Cam SA, will initially handle the evacuation of 40 million tons of iron concentrate. All related charges will be managed by the state institution in line with the concession agreement signed between the company and the Port Authority of Kribi. The outcome of this project will be satisfactory. Construire un terminal minéralier, c'est bâtir un pont. Constructing a mineral terminal is building a bridge between our resources and international markets. It is also an opportunity to create a brighter future for our children and for Cameroon, where all citizens can benefit from the nation's wealth. A project worthy of appreciation. The solidity of the Sino-Cameroonian cooperation, the technical expertise, financial investment and strategic vision are invaluable assets that have made it possible to turn an ambition into reality. We salute the quality of this partnership, which is based on mutual respect, equity, and the common goal of creating wealth and sustainable opportunities for our population. After a maturity period, the project will go a long way to provide thousands of jobs while improving on the living conditions of Cameroonians. In the long term, this modular terminal is projected to expand its capacity in the future, evacuating 47.5 million tons of ore, generating revenues for the public treasury under a joint management agreement with the Kribi Port Authority. The visit proceeds to the mining site, inspecting the work done so far while having a glue on the entire project. The ceremony proceeds with the laying of the foundation stone. Present during the ceremony are members of government, administrative, local and traditional authorities. All that begins well ends well as the head of government proceed to the Adamawa region for same exercise. La coopération Cameroon-Chad en matière de défense se renforce davantage avec la rencontre tenue ce 23 septembre 2025 entre le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense Joseph Bettia Somo, et son homologue le général Issa Maloa, ministre des Armées, Jean-Bruno Efangono et Michel Azugu. C'est un mardi spécial, ce 23 septembre 2025 au ministère de la Défense camerounaise et précisément dans la salle des actes du dit ministère. Je me sens particulièrement honoré de vous accueillir ce jour ici dans la salle des actes du ministère de la Défense à l'occasion de la présente cérémonie de signature de l'accord de partenariat de défense entre le ministère de la Défense de la République du Cameroun et le ministère des Armées, des anciens combattants et victimes de guerre de la République du Tchad. La rencontre du jour est l'état culminant de la visite de travail au Cameroun du général Issaka Maloa Djamous, ministre tchadien des armées, des anciens combattants et des victimes de guerre, qui accompagne une importante délégation du commandement de l'armée tchadienne. C'est pour une présence, s'il en était encore besoin de le rappeler, qui repose sur des fondements naturels et indélébiles basés sur l'histoire et la géographie. Votre présence parmi nous ce jour constitue une nouvelle et scintillante preuve de la qualité des liens de fraternité, d'amitié et de coopération très anciens et fructueux qui unissent nos deux pays, qui sont étroitement liés par la géographie, l'histoire, la culture, l'implication sociologique de leur population et une solidarité à toute épreuve. Une rencontre plus qu'historique pour les invités du ministre Joseph Bettia Somo. Je peux dire que c'est plus qu'historique. C'est des sujets qui duraient dans le temps. Ça fait près que 5 ans nous cherchons ce jour-là. Et sous l'impulsion de leurs excellences, le président Paul Biya et le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, qui nous ont instruits, mon collègue et moi, pour qu'aujourd'hui nous arrivions à cet accord. Des accords de coopération entre les deux États partant des armées éponymes, longtemps restés au beau fixe par la force de la proximité. Déjà avant même la signature de cet accord, les relations entre le Cameroun et le Tchad
sont au beau fixe. C'est la même population, une frontière longue de 1200 km, les mêmes coutumes. Et moi, personnellement, je me sens chez moi. Le temps pour le ministre délégué à la présidence chargé de la défense de saluer certaines présences. Donc, monsieur le délégué général à la sûreté nationale, monsieur le directeur général de la recherche extérieure, dont la présence parmi nous contribue à rehausser l'éclat de cette importante et mémorable cérémonie, en même temps qu'elle traduit la synergie d'action entre les collaborateurs du chef de l'État à qui il a confié la charge des délicates questions de sécurité. En attendant les jours meilleurs, faisant suite à la rencontre du jour pour l'exécution effective des hautes instructions des deux chefs d'État. Away from that, the Minister of Public Health, Dr. Manauda Malachi, has called on individuals to receive comprehensive health care, including HIV test, treatment and prevention. He made this call during the launch of the AIDS-Free Holiday campaign in Yaoundé, an initiative that was brought up by First Lady Chantabia in 2003. As you tell us, Agnes Hayuk. On September 23, 2025, during the Holiday Without HIV and AIDS campaign held in Yaoundé, the Minister of Public Health, Dr. Manauda Malachi, emphasized the critical importance of comprehensive health care, particularly concerning HIV and AIDS testing, treatment, and prevention. The trained peer educators have been equipped and encouraged to share the lessons learned with their peers in order to reach a large number of pupils and students throughout the country. They are invited to create and run health clubs in their respective schools. In his address, Dr. Manauda Malachi urged individuals to take proactive steps towards their health by participating in HIV testing. He highlighted that early detection and proper treatment can significantly improve the quality of life for those living with HIV. Furthermore, he underscored the role of prevention strategies in reducing the transmission of the virus, noting that education and awareness are vital components of combating the epidemic. This is an opportunity for me to make a passionate appeal for parents to take responsibility in all areas, to end a sustained fight against deviant behavior, moral depravity, and the use of drugs, alcohol, and other narcotics that could expose their children to HIV infection and STDs. The campaign serves as a platform to promote the availability of resources and support for those affected by HIV and AIDS, reinforcing the government's commitment to public health. Dr. Manauda Malachi's call to action aims not only to encourage testing, but also to eliminate stigma surrounding the disease, ensuring that everyone has access to the care they need. Through collaborative efforts, the ministry seeks to foster a healthier community and ultimately reduce the impact of HIV and AIDS in the country. Let's now take a look at this human interest story. 18-year-old baby Sophia, who was kidnapped by her nanny, has been found and her kidnappers apprehended. They were presented to the press by the gendarmerie, where they reenacted their act. As you tell us, Midret Fongi. Adeline Nanga, a 20-year-old nanny, is presumed to have abducted baby Sophia. The child's images started circulating on social media after her kidnapping on September 20, prompting agents of the territorial group of the National Gendarmerie to begin a search operation. On that day, I went out as usual because I always leave my daughter at home. I consider the girl a daughter to me. I do not consider her a nanny. So I told Ashley, that's my daughter's keeper, that I'm going out and I will be back
Now, at about 10:45 p.m., when I got back home, I did not see her or the baby. I searched the whole house, but no traces of them, and even their clothes were gone. The accused claimed she planned to be with her boyfriend and intended to return the baby to her mother. Je voulais quitter de la maison ce jour-là, bon, je n'avais. I wanted to leave the house that day, but I did not have the intention of stealing the baby. I was the person looking after the baby, so when I wanted to go away, there was no other place to keep her since her parents were not around. So I had to go with her to my boyfriend's house, and also I had the intentions of taking her back to her mother on Sunday, but I did not have enough money in my hands. That is why I stayed with her till Monday when they started the search. Facts reconstitution followed to understand how it transpired. With investigations carried out, a call for vigilance on child trafficking is made. We brought them here in our unit for further investigations. I would like just to emphasize that, with these children or child trafficking connections, we on networks, we are going deeper in the investigation in order to specify and to clarify the real motivations of the adopters. Further investigations will follow and a court case will be filed. Le directeur général de la Société immobilière du Cameroun était face à la presse ce 23 septembre 2025. Ceci en présence de l'ambassadeur itinérant à la présidence de la République, Albert Roger Mila. Thomas Dakendi, reportage. La Société immobilière du Cameroun continue de jouer un rôle central dans la politique nationale du logement sous l'impulsion de son directeur général, Dr Amadou Sardaouna. Depuis quelques années, l'entreprise créée en 1952 a engagé une profonde transformation, entre autres l'assainissement financier et le retour à la rentabilité après plusieurs années de déficit. Je voudrais saluer la présence de tout le monde ici dans l'immeuble Fundi. Un immeuble de 11 étages qui a 152 logements. Le directeur commercial va expliquer techniquement ce qui va se passer. Aujourd'hui, nous sommes là pour présenter notre produit et les autres produits que nous avons en chantier et d'autres qui sont en perspective. Pendant la rencontre avec la presse, l'opportunité est donnée au directeur général de la SIC de faire des projections à l'horizon 2028 en présentant quelques projets phares. L'occasion est également donnée à certains collaborateurs du docteur Amadou Sardaouna de présenter la résidence Lomfundi, ce joyau architectural de 152 appartements qui se dresse en plein cœur de la ville de Yaoundé. Cet immeuble est un joyau architectural qui a été conçu par la SIC et qui est constitué de 152 appartements. Ces appartements ont des surfaces habitables allant de 30 mètres carrés à 445 mètres carrés. Vous aurez dans cet immeuble des appartements de type T1, qui sont des chambres modernes, des studios, des appartements de type T3, de 2 chambres, des appartements de type T4 de 3 chambres, des appartements de type T5 de 5 chambres et un penthouse de 445 mètres carrés. Au cours du point de presse de ce 23 septembre, le citoyen lambda est désormais fixé sur les conditions d'éligibilité à remplir pour être propriétaire d'un logement au sein de l'immeuble Mfundi. Pratiquement des prix qui iront de 30 millions à 423 millions. Dans les paiements ne se font pas cash. Vous aurez un acompte de réservation à verser auprès d'une banque, parce que les versements, les paiements